வாங்க பேசலாம். இது நம்ம டெக்கு. ஸோ ஓகே, அண்ட் மை நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ், நீங்கள் வந்து நிறைய நெட்வொர்க்கிங் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஆல்சோ நிறைய கான்ஃபரன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, நிறைய கான்ஃபரன்ஸை ஸ்பீக்கராக போயிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் நிறைய விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க, சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ லைக்வைஸ், ஃபார் எஸ்பெஷலி இன் ஏஐ ஃபார் உமன்ஸ், what are the initiatives and programs that you suggest for women to become enriched in AI, ma'am? See, women அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, like they should not be afraid. In order to build confidence in them, they need to, they will be provided with lot of resources. They fearless-ஆ இருக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். And they should have the confidence to connect. Like everyone is equal, right? Like, and if you have the passion to learn something, build something, and run towards a positive career path, that itself is enough. Like that will drive you towards happy, successful, uphill career path. And particularly in AI, like as I mentioned, talk to fellow women leaders, role models. Don't be afraid of going to them and ask them any doubt. Like people are there around to help and mentor. So bring in all your new perspectives. Do not be afraid of failures or success. And especially in the field of AI, learning is key enna portha varaikum. And in today's world, improving your technical skill is a must, because otherwise you will not be able to survive in this fast-paced technological ecosystem. That's something that I personally felt, and I would advise the fellow women, if you want to excel in AI especially, we should there are networking mattum illa, be part of hackathons, try out new things. If you want to run a women hackathon, go for it. Or if you want to take part in women hackathon, blindly go for it. Do networking, connect with fellow developers, get help whenever you need. And it's okay, not everyone knows everything. La na sonna mari, if you don't know anything, just don't have the fear inside you. Have the confidence to ask and rectify. If you do not know anything, get to know, be aware of what are all the AI technologies that is coming in. நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கிறது வேற. If you ask, this is one of the advice that I give to developers, right? We can't just sit and keep learning things. And okay, LLM varudhu, I know what LLM is doing. Okay, I know what this stable diffusion is doing. It's not enough. Like, just start coding, just run the model and see. நம்ம வந்து எப்போவுமே லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், growth நோக்கி போகணும். அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தாலே most of the problem is solved. And நம்ம வந்து this willingness to continuously learn should be like in our it should run in our blood என்ற மாதிரி இருக்கணும். It shouldn't be something that extra effort that we take. That mindset is like very, very key. And we shouldn't be afraid of learning new things or trying out new things. Fail ana, don't worry, it will be only a learning for you. That's my personal experience as well. We cannot always succeed in life, right? So learn from your failures. That's one key life lessons, I would say, not just in AI. In order to get started with AI, just start yourself by knowing the fundamental. I'm sure there are like so many courses and open source projects that are like abundantly present. நம்ம வந்து போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சு இது பண்ணணும்தான் இல்லை. டெவலப்பர்ஸ் அவங்க வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கற்றுக்கிறாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ தேர் ஆல்சோ கிவிங் இட் பேக் டு த சொசைட்டி. தேர் ஆர் லைக் யூடியூப் டுட்டோரியல்ஸ், ஆன்லைன் கோர்சஸ் that are free and abundantly available. நம்ம போய் படிக்கிறது மட்டும்தான் வேலை. ஸோ தட் த்ரைவிங் ஷுட் பி தேர். And
resources are everywhere. Choose the right thing for you. It's an ocean. AI கற்றுக்கிறேன்ட்டு நம்ம போனோன்னா it's like submerging into an ocean. So start coding. Like நான் படிக்கிறேன் தியரிட்டிக்கலாக படித்து யூஸ் இல்லை. If you are learning something and something is triggering your curiosity, run towards that direction only. Avoid running in all direction because it is not going to help you. And நான் சொன்ன மாதிரி get into practical projects. Start coding. It's okay if you don't know first time. You will learn. So do not be afraid of learning. Varlana paravalla. Just run and see the model. It will give you an output. Then go back and see what the model is doing. It's easy. I mean, I know it's easy to say, but try that. Do not be scared of like just okay, எனக்கு இது மாடல் என்ன பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சா போதும், that knowledge is enough அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கிடையாது. You will have to start coding, otherwise you can't thrive in AI industry. And of course we need to help fellow women to come up in their career. நம்ம மட்டும் கற்றுக்கிட்டா பத்தாது. We need to share that knowledge with everyone around us, like giving it back to the society ன்ற மாதிரி. And finally I would say keep the curiosity fire in you alive always. That will help you go long way, solve any complex problem that you have either in professional life or in personal life. So keep asking questions, like, and be very creative, explore new things. These are all like a package for you to thrive in life, and especially in for women's in AI. So yeah, this is all I love to say. எக்ஸாக்ட்லி, இட்ஸ் வெரி கூல் அக்கா. சரி, ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படி சொல்ல தான் எனக்கு ஒரு திங் ஞாபகம் வந்துச்சு. தட்ஸ் அபவுட் ஓப்பன்வினோ. ஸோ வாட் இஸ் ஓப்பன்வினோ? அதை பற்றி ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச், அதாவது தெரியாதவங்க கூட தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் ஓப்பன்வினோ? Yeah, glad you're asking that. ஏன்னா நான் ஓப்பன்வினோ டூல் கிட்டில் தான் இஸ் மை டே டு டே ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன். நான் வந்து okay, just a little bit more about what I do. I'm an AI software evangelist in Intel, specifically focusing on this OpenWindow toolkit. As an AI developer, you will know how difficult it is to build model, right? இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமை ஏஐயால் சால்வ் பண்ண முடியும்னா the first step that we do is trying to find the model that can solve the problem. அந்த மாடல் வந்து ஆஸ் அ டெவலப்பர் அதை வந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பில்ட் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி ப்ரீ ட்ரெயின் மாடல் எடுத்து we can make a solution out of it. பட் அந்த சொல்யூஷன் வந்ததுக்கப்புறம் டிப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன பண்ணுவோன்னா, ஓகே மாடல் இருக்குது, அதை நம்ம டைரெக்டாக ப்ரொடக்ஷன் ரெடியாக கொண்டு போக முடியாது. ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் ப்ரோட்டோடைப் எப்படி பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான் மாடல் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது. இட் இஸ் ஒன்லி சால்விங் 50% ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலாக எங்கே சேலஞ்சஸ் வரும்னா, அதை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ரெடி என்வாயர்மெண்ட்டில் டிப்ளாய் பண்ணும்போது அங்கே தான் ஓப்பன்வினோ வில் கம் இன் டு பிக்சர். ஒன்ஸ் எ மாடல் இஸ் ரெடி, அந்த மாடலோட இப்போ இந்த மாடல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடியோ ஃப்ரேமில் உங்களே என்னையோ டிடெக்ட் பண்ணும். திஸ் இஸ் வாட் அ மாடல் டஸ், பர்சன் டிடெக்ஷன் வச்சுக்கோங்க. Either it will draw a box, bounding box around the person that it is identifying in a video, or create a mask, which is segmentation. When it's doing that, there are certain things in the model நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு certain metrics இருக்குது. எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த பர்சனை டிடெக்ட் பண்ணுது, what is the frames per second, all of this like inference timeன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக்ஸாக நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வீடியோவை கொடுக்குறேன், எனக்கு 10 செகண்ட் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பர்சன் டிடெக்ட் பண்ண. இஃப் ஐ கேன் மேக் இட் மேக் த ஏஐ மாடல் டு டிடெக்ட் in like 2 seconds or 1 millisecond, then that's performance boost. அப்போ ஐ கேன் சே என்னோட மாடல் வந்து பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஓப்பன்வினோ மாதிரியான டூல் கிட்னால பாசிபிள். வாட் we are doing is we are trying to optimize a raw model and improve the performance, and this is specific or very very crucial when you deploy a model in large scale.
இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம வந்து we gave priority in building the model. இப்போ நம்ம அது பண்ண தேவையில்லை because there are like tons of model that is coming into market. ஒரு பிஸ்னஸ் ரெடி ஏஐ சொல்யூஷன் பில்ட் பண்ணோன்னா deployment is very very crucial, and to aid that deployment with ease, ஏஐயை ஸ்கேல் பண்ணோன்னா ஏஐ ஆப்டிமைசேஷன் மாதிரி ஒரு டெக்னிக் நம்ம வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தால் தான் வில் பி ஏபிள் டு பில்ட் அ ப்ரொடக்ஷன் ரெடி ஏஐ சொல்யூஷன். அண்ட் தட்ஸ் வேர் ஓப்பன் வினோ கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். ஓப்பன் வினோன்றது வந்து அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் என்னென்னா ஓப்பன் விஷுவல் இன்ஃபரன்ஸ் அண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க் ஆப்டிமைசேஷன். ஒரு 5 years பேக் இது வந்து ஒரு விஷன் பேஸ்ட் மாடலுக்காக க்ரியேட் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்லேருந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ மாடல்ஸ் வரைக்கும் யூ பி ஏபிள் டு ஆப்டிமைஸ். இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ், பெரிய எக்ஸ்டென்சிவ் டேட்டா சென்டரில் ஜிபியூவில் ரன் பண்ணுற மாடலில் சிபியூவில் ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கான திறமை திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்டிமைசேஷன் டூல் கிட் ஹேஸ். ரியலி கேட்கறதுக்கே மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கு. ஒரு டெவலப்பர் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் அடிக்கிறோன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ரூஷியல் இல்லையா? நான் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது, அதுக்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன்றதே ஒரு பெரிய விஷயம். That's the achievement for the developer, and developer வந்து should focus the entire time on that. Rather, they shouldn't break their head. ஒரு ஓகே நான் மாடல்லாம் சொல்யூஷன்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ப்பா, ஆனால் இதை வந்து எனக்கு இந்த ஹார்ட்வேரில் ரன் பண்ண வைக்க முடியல, I need to rewrite the code for that அப்படின்னு சொல்கிறது. In order to solve that, to make developers' life easier, tagline தான், developer just have to write the code once and they'll be able to deploy and run an AI model across hardware. Few years back பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஜிபியூவில் என் மாடலை ரன் பண்ண வைக்கணும்னா I'll have to write certain set of code. என்னோட வீட்டில் இருக்கிற CPU மிஷினில் ரன் பண்ண வைக்கணும்னா I need to again rewrite the code. But today with this kind of open window toolkit, you'll just have to write the code once, specify which hardware on which it needs to run, அவ்வளோதான். You'll be able to run across hardwares, and those are some of the major advantages that this kind of toolkit provide. Really cool. நிறைய developers hope it will be very useful. So இப்போ வந்து AI மாடல்ஸ் வந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே AI மாடல் வந்துருச்சு, AI டெவலப்மெண்ட் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம நிறைய சோஷியல் நியூஸஸ் பார்க்குறோம், நிறைய வந்து ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஒரு ஏஐ மாடல்னால இந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டி வந்து நடந்திருக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் உமன்ஸ்னால் அது என்ன, அது எப்படி அந்த எப்படி சேலஞ்ச் பண்ணலாம், அதை பற்றி உங்களுடைய ஒரு இட்ஸ் லைக் அவேர்னஸ். ஐ திங்க் ஸோ இட்ஸ் நாட் அ கான்ட்ரோவர்ஷியல். ஐ திங்க் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு என்ன டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஒரு ப்ரோஸ் கான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பேக்லாஷஸ். I guess if I'm not wrong, you're talking about controversies that are coming around deep fake, right? Exactly, you got my point, Akka. Yeah. So that's what I meant by like இப்போ நம்ம கையில் ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குன்னா அந்த it's like seen as a weapon only, right? If you're putting it to good use or bad use, it's in our hands. ஸோ என்ன ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் எடுத்தாலும் அதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி இருக்கத்தான் செய்யும். So it's in every individual or organization's responsibility to ensure that we make it or like put it in right use. Misuse of AI models எந்த அளவுக்கு குறைக்க இப்போ வந்து a lot of companies are against these kind of deep fakes. They ensure the data privacy, ethics எல்லாம் கொண்டு வரதுக்கான reason, the very essence of to solve these kind of problems only. Of course, especially for women, that this is a huge impact. The only reason is building courage in ourselves and ensuring creating awareness is like at most need for to handle these kind of டெக்னாலஜி ரிஸ்க் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். டெஃபினெட்லி இப்போ ஏஐன்னு இல்லை, நாளைக்கு வேறு என்ன புது டெக்னாலஜி வந்தாலுமே we will definitely have risk. But how to handle the risk, நம்ம அதை வந்து எவ்வளோ கிரிட்டிக்கலாக எடுத்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறோன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போவுமே பார்த்தாக்க இப்போ ஒரு ஏஐ டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து நான் லைக் இது ஃபாலோ பண்ணணும், இது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, லீகாலிட்டிஸ் ஆர் இன் பிளேஸ். இல்லைன்னா யூ கேனாட்
officially sign or sell a AI product. So I'm glad companies are thriving to avoid these kind of risks. But definitely ஒரு சொசைட்டின்னு எடுத்தால் இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கத்தான் செய்யும். We should be aware to stop such misuse of AI models. Definitely in case இந்த மாதிரி ஏதாவது ரிஸ்க் வருது அப்படின்னா we need to know how to handle it. A strict action should be taken, and definitely any organization should not encourage these kind of misuse of advancements. So if you ask me, it's in our hand. It should be put to good use. If there is a values to it, we need to see how we can lock it out. It's like the good and bad side of AI, right? Anything we pick, we have that, but definitely this needs to be addressed. We need to be aware, or like keep people aware about this. That is one key. Not talking about it is a problem, I would say. I'm glad it's like being discussed. Yes, அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு அதை கான்ட்ரவர்ஷியல் நான் உங்களுக்கு வந்து சொன்னேன். ஓகே அக்கா, லெட் மீ கோஸ் டு ஃபைனல் கொஸ்டின். ஃபைனலி நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க? யுவர் ஃபைனல் வேர்ட்ஸ் டு அவர் ஆடியன்ஸ். என்னோட ஃபைனல் பீஸ் ஆஃப் I guess I've been free advice is very very easy to give, but என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I guess I'm so happy to be a woman, and I'm really proud to say that I'm here because I got a lot of help from fellow women or like fellow men as well, like who really motivated me, be it my family or people surrounding me. So my advice would be like do not be afraid of anything, just go get what you wanted. There are like supportive system that is like waiting to motivate you. Find the right networking targets, or like folks, friends, or colleagues who can motivate you, help you in your life and career, and keep learning. That would be my small piece of advice. And enjoy your life. Don't stress out thinking that you do not know something. Like there's always something like that. It's okay, it's fine, just skip it. And then AI language சொல்லணும்னா NLP கற்றுக்க நினச்சி NLP நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா just skip it and go to object detection. You have like n number of opportunities over there. You can build a lot of solutions like that. Just quoting an example because we are talking about AI model, but life ku idha porunum. Don't just get stuck with what you don't know. There are a lot of other things that you can learn and explore. So yeah, I'll be my final piece of advice. Really cool. India is not for beginners. அந்த மாதிரி சொன்னீங்க உங்க ஆன்சரை. ஸோ thank you so much அக்கா. Okay, how do you enjoy our podcast today? It was amazing. Like podcast மாதிரியே தெரியல, ஒரு கேஷுவல் chat மாதிரி தான் இருந்தது. I'm glad I'm doing that. And happy Women's Day to everyone. And thanks for supporting women. Like not just for women, right? Like I'm so glad we're all coming together and talking about this. அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். So I love the podcast, and thank you so much, Dhanush, for giving this opportunity. I'm really glad to connect with all of you. Thank you so much, Akka. Really, we guys have to thank for you. உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் Likewise. நம்ம எப்பயோ ஷெடியூல் போட்டோம், பட் வந்து இட்ஸ் டைம் டு வி கெட் கனெக்ட். ஐ திங்க் ஸோ. Yeah. ஓகே அக்கா, We should. வெரி தேங்க்ஸ்.